Some friends in Mozambique told me if I came there, I might witness it myself. Dan bahkan beberapa teman di Mozambik berkata bahwa jika saya pergi ke sana, saya bahkan akan menyaksikan beberapa. But I don't like jet lag, Tapi saya tidak suka jet lag, so I don't travel very often. jadi saya tidak berpergian terlalu sering. But I don't want to be too tedious, so I'm going to skip some of these examples. Saya mungkin akan agak skip beberapa contoh. I'll give just the last one on this page, Saya hanya akan memberikan yang terakhir di sini. where there was an Ethiopian minister Saat ada seorang pelayanan Ethiopia Who's- dari Ethiopia whose mother didn't approve of his faith. yang ibunya tidak meyakini, membolehkan tentang imannya. Eventually, his mother died, Dan akhirnya ibunya meninggal and she was put in a coffin, dan ibunya itu sudah ditempatkan di peti mati and it was inside the house, dan itu ada di dalam rumah and the minister prayed for her, dan pelayan itu berdoa untuknya and suddenly they heard a knocking from inside the coffin. dan tiba-tiba ada ketukan dari dalam peti mati. And it's good that the house was on the first floor, Dan itu ada di lantai pertama rumah itu. because people got so scared they started jumping out the window. Dan karena orang mulai takut, mereka semua mulai lompat dari rumah itu. But his mother was raised, and after this, she approved of his practices. Dan ibunya itu mulai dibangkitkan dari kematian dan dia mulai menyetujui iman anaknya. I'm going to skip Saya akan melompati ini. these. Now, if I skip too much, I might end early, but you have lots of questions for me. Jika saya skipnya kebanyakan, mungkin saya akan bisa selesai lebih cepat, tapi toh saudara juga pasti punya banyak pertanyaan. I was giving some accounts at a scholars meeting, Saya memberikan sebuah kisah catatan di pertemuan para ahli, and not so much these accounts, but some accounts I'll give soon. tidak seperti kisah-kisah yang di sini, tapi yang akan saya berikan nanti. Accounts not just from people I know, but from people I know really, really well. Kisah-kisah dari bukan hanya orang-orang yang saya tahu, tetapi dari orang-orang yang benar-benar saya ketahui. And I was saying to my fellow Western scholars, Dan saya sedang berbicara kepada teman saya, cendekiawan juga, maybe we should take into account some of these stories. mungkin kita harus menerima beberapa kisah ini. Because sometimes we read miracle stories in the Gospels as an embarrassment. Karena terkadang jika kita melihat kisah-kisah di Injil, kita merasa malu. But in the majority world, many Christians read them as models for ministry. Tetapi di dunia, kebanyakan di seluruh dunia, banyak dari mereka yang menerima itu sebagai pelayanan mereka. And many others at least recognize that these kind of things can happen. Dan banyak orang pun menyadari dan menyetujui bahwa hal-hal seperti ini dapat terjadi. And maybe we could learn from our brothers and sisters in other parts of the world. Dan mungkin kita dapat mempelajari dari saudara-saudari kita dari berbagai belahan dunia yang lain. And we could read the biblical accounts more sympathetically. Dan kita dapat membaca akun-akun kisah-kisah Alkitab dengan lebih simpatetis. Because after all, that's probably how they were read in the first century. Karena mungkin hal-hal seperti inilah dan orang-orang di abad pertama lah membacanya seperti itu juga. If a Gentile went into the temple of Asclepius Jika orang-orang kafir pergi ke bait Asklepius and saw testimonies on the wall, dan melihat kesaksian-kesaksian di kuil-kuil Asklepius itu, the point of the testimonies was to invite faith in the power of Asclepius. tujuan dari kesaksian-kesaksian itu adalah untuk menarik orang-orang yang pergi ke kuil Asklepius. Well, these miracle stories in the Gospels are meant to invite faith in the Lord Jesus. Kisah mujizat di dalam Injil-Injil ini adalah untuk mengundang setiap orang kepada iman di dalam Yesus Kristus. The professors were all cordial and respectful, Profesor-profesor itu sangat dihormati dan sebagainya. but most striking, one of the professors in the back of the room Tapi yang mencengangkan adalah salah satu profesor di belakang ruangan was originally from Nigeria, berasal dari Nigeria, and he stood up and told us another story. dan dia berdiri dan dia mulai menceritakan kisah yang lain. He said that his son was born dead in 1981. Dia berkata bahwa anaknya lahir mati pada tanggal 1 Januari 1981. They prayed for 30 minutes, Mereka berdoa selama 30 menit, and after 30 minutes, the child was alive. setelah 30 menit anak itu hidup kembali. Now, in the book, I said 20 minutes, Dalam buku saya mengatakan 20 menit. but
Io corrected me afterwards and said, no, it was 30 minutes we prayed. Tetapi dia mengoreksiku kemudian katanya bukan 20 menit tapi 30 menit. So I apologize for being 10 minutes off. Jadi saya minta maaf. But the son had no brain damage. Tapi anak itu tidak mempunyai kerusakan otak. He's now finished his Master of Science degree at the University of London. Kini dia telah menyelesaikan Master Science-nya di Universitas London. My friend Leo Bawa. Teman saya Leo Bawa. Leo and I worked together for 3 summers in Nigeria. Leo dan saya bekerja bersama-sama selama 3 musim panas di Nigeria. Leo was doing research for a missions movement. Leo melakukan penelitian untuk kegerakan misi. And was traveling around to different villages and learning about where evangelism needed to be done. Dan saya mulai berkeliling ke desa-desa untuk mengetahui di mana penginjilan perlu dilakukan. We'd never talked about miracles because I wasn't writing a book on it. Kita tidak pernah berbicara tentang mujizat karena saya tidak planning untuk menulis buku tentang itu. But now that I was writing a book, I thought, let me ask Leo. Tapi sekarang ketika saya memutuskan untuk menulis buku tentang mujizat, saya akan bertanya kepada Leo. I said, Leo, did you see anything or have any of your friends seen anything? Dan saya berkata kepada Leo, apakah engkau telah melihat sesuatu atau teman-temanmu pernah melihat sesuatu? He said, well, once in a while I've seen a few things. Dan dia berkata, ya beberapa kali saya melihat sesuatu. He sent me 7 pages. He sent me 7 pages of the things he saw. Oh, dia mengirim 7 halaman akan hal-hal yang dilihat. In one case, he was in a village. Di satu kasus dia ada di sebuah desa. And he was doing research in the village. Dia sedang melakukan penelitian terhadap desa tersebut. But people knew that he was a Christian. Tetapi orang tahu dia adalah seorang Kristen. And one day the next door neighbors brought him their child. Dan satu kali ada dari tetangga di situ membawa anak mereka. They said, our boy died. Dan mereka berkata, anak kami mati. Can you do anything? Bisakah engkau melakukan sesuatu? He took the child aside for 2 hours. Dia mulai membawa anak itu ke dalam untuk selama 2 jam. He prayed. Dia berdoa. And then handed the boy back to them alive. Dan mengembalikan anak itu dalam kondisi hidup. I said, Leo, have you ever prayed for anybody else to be raised? Dan saya hanya bertanya, apakah engkau pernah berdoa bagi yang mati yang lainnya? He said, yes, my best friend. Dan dia berkata, iya, teman baikku, sahabatku. He didn't come back. Dia tidak hidup lagi. But here it was for the gospel's sake. Tetapi di sini karena Injil, and God raised this boy. Maka Tuhan membangkitkan anak ini. There was another one of my friends, and I didn't know his story. Dan ada satu lagi teman saya dan saya sebelumnya tidak tahu ceritanya. I saw the wound on his neck. Saya lihat luka di lehernya. But I never asked him about it. Tapi saya tidak pernah bertanya kepadanya tentang itu. And again, we worked together in Nigeria. Dan juga kami pernah bekerja sama di Nigeria. But when I was working on this book on miracles, tapi saat saya sedang mengerjakan buku miracle ini, a couple different people, including a doctor, ada beberapa orang termasuk dokter, said, why don't you ask Timothy Olonide about his story? Dan berkata kepada saya, mengapa engkau tidak bertanya kepada Timothy ini tentang kisahnya? I said, I know Timothy. I didn't know he had a story. Saya tahu Timothy, saya katakan, tetapi saya tidak tahu ceritanya. Well, in December 1985, di dalam Desember 1985, he was traveling on a road in Nigeria. Dia sedang berkelana bepergian di Nigeria. When his taxi collided with a truck. Saat taksinya tabrakan dengan truk. And one person in the other vehicle was killed, and in his vehicle he was killed. Dan satu orang di dalam kendaraan di seberangnya mati dan dia juga mati. The taxi driver lost both his legs. Dan tukang taksinya kehilangan 2 kakinya. The police found no pulse or heartbeat. Polisi tidak menemukan denyut nadinya sama sekali. And he was taken to the hospital and then to the morgue. Dan dia dikirim ke rumah sakit dan ke kamar jenazah. But around 3 in the morning, tetapi saat jam 3 pagi, in the morgue they found him moving. Di kamar jenazah, jenazahnya bergerak. Well, you're not supposed to do that when you've been dead for a while. Dan engkau harusnya tidak harus melakukan itu kalau kau sudah mati. He did need medical help after that. Dia tentu memerlukan pengobatan medis setelah itu. But he didn't have the brain damage that they expected. Tapi dia sama sekali tidak menerima kerusakan otak seperti yang mereka perkirakan. In fact, the surgeon who worked on him said this is a miracle. Dan bahkan seorang ahli bedah yang bekerja di situ berkata bahwa ini adalah mujizat. And now he's
He's a leader in the Nigerian missions movement. Dan sekarang dia adalah seorang pemimpin di kegerakan misi di Nigeria. Does anybody here know him? Ada yang tahu di sini katanya? I just heard this stirring. I thought maybe somebody knew him. I know him. Oh no, they're talking about some tribe here that looks like in Papua. Oh, looks That's what similar. they allow. Okay, all right. Sorry. I skipped ahead. All right. You know to close your eyes on that slide. Harusnya tutup mata di slide tadi. This one is from a reenactment, but it's from Palendo. Ini dari Plendo. Has anybody heard of the Evangelical Church? Ada yang pernah dengar tentang gereja Injili? Palendo was a member of the Evangelical Free Church. Plendo adalah bagian dari gereja Injili. This is around the 1930s. Ini di sekitar 1930-an. And so these pictures are reenacted. Jadi foto ini diambil dari orang lain. But many miracles took place through Palendo's ministry. Tapi banyak mujizat yang terjadi di pelayanan Plendo. And these were documented also by Westerners who worked with him. Dan ini juga didokumentasikan lagi oleh orang-orang dari bagian barat. So, okay, somebody bled to death. I'm going to skip through that. Somebody bled to death. Seseorang mati karena pendarahan. And Palendo went and prayed for her. Plendo datang dan berdoa untuknya. This was in a village where he was doing evangelism. Ini adalah di desa di mana dia melakukan penginjilan. And after he prayed for this woman named Kazua, Dan setelah ia mendoakan seorang bernama Kazua ini, she came back to life. dia kembali hidup. And after this, they always called the village Dan setelah ini mereka selalu memanggil the village where God raised Kazua. memanggil desanya sebagai desa di mana Tuhan yang membangkitkan Kazua. I'll skip this one. These are good friends of mine. But Saya I'll akan skip this melompati one. yang ini. Let me give some that were closer to me. Saya akan menyebutkan mereka yang lebih dekat kepadaku. Pastor Andre Mamadze is the one between me and the woman. Pastor Andre Membazi adalah orang yang di antara saya dan wanita itu. The other man is one of my brothers-in-law. Orang pria di sebelah saya itu adalah ipar, And the woman is his wife. dan wanita itu adalah istrinya. Pastor Andre Mamadze he pastors a church in Cameroon. Pendeta Andre Membazi ini menggembalakan gereja di Kamerun. And he's a very humble man. My brother-in-law works with him. Ia sangat rendah hati dan adik ipar saya bekerja dengan dia. And I was also introduced to him by the dean of the Evangelical Seminary there, Dan saya juga diperkenalkan kepadanya oleh rektor dari seminari Injili itu, who said, "Oh, this man has some good accounts of miracles that we know of." dan dia berkata bahwa orang ini mempunyai kisah yang sangat bagus yang kita harus ketahui. There was. Are you guys getting bored? Is it too much? Apa sudah mulai bosan atau terlalu berlebihan? How many say yes? Siapa yang berkata iya, saya bosan, angkat tangan. How many say no? Siapa yang berkata tidak, saya tidak bosan. No wins. Okay. He said they're just being nice. All right. All right. So, there was a 6-year-old girl who had died. Ada seorang anak berumur 6 tahun yang mati. The hospital had pronounced her dead. Rumah sakit sudah menyatakan dia mati. So, the parents brought her to Pastor Andre's office. Jadi orang tuanya membawanya kepada kantor dari pendeta Andre ini. And laid her on the table. Dan diletakkan di mejanya. The assistant pastor said, "This is not a hospital. Take this child away." Asisten pendeta ini berkata bahwa ini bukan rumah sakit, tolong bawa anak ini pergi. And the pastor said, "No, I feel like the Lord wants us to pray." Dan pendeta itu bilang, tidak, saya rasa Tuhan ingin saya berdoa. So they were getting ready for the prayer meeting. Jadi mereka sudah mulai bersiap untuk doa. And he told the assistant pastor to go out and start the service.
Dan dia mengatakan kepada asisten pendeta itu untuk keluar dan mulai ibadahnya. Now the girl had died in the morning, Dan anak itu setelah mati di pagi hari. and the prayer service was to start around 6. Dan doanya mulai di jam 1-an. So this was many hours later. Jadi ini sudah berjam-jam kemudian. But he prayed, Dan dia berdoa. and the assistant pastor who was leading the prayer meeting was very shocked Dan asisten pendeta yang memimpin doa itu sangat kaget when Pastor Andre came out with the girl alive. saat pendeta Andre keluar dengan gadis itu hidup. And the girl is still well. Dan gadis itu masih hidup. And then my translator told me something. Dan penerjemah saya mengatakan kepada saya sesuatu. He said, actually, I heard this story before, Dan ternyata sebenarnya saya telah mendengar kisah ini sebelumnya. but not from Pastor Andre. Tapi tidak dari pendeta Andre. I'm friends with the assistant pastor. Saya teman dari asisten pendetanya. Here are examples from my wife's country. Ini adalah contoh dari negara istri saya. In 3 weeks there, in 3 weeks that we were there, in the Evangelical Church of Congo, we collected 7 stories. Dalam 3 minggu kita di sana, di sebuah gereja Injili, kami mendapatkan 7 kisah. The Église évangélique de Congo is the largest Protestant denomination there in Congo, Brazzaville. Église Évangélique de Congo adalah sebuah denominasi Injili yang terbesar di Kongo. And the president of the denomination, who did a PhD in Cameroon, had an account of this from his own family. Dan presidennya ini adalah mengambil PhD dari Kamerun. Also, we got some accounts from Jean Mabiala, who was a deacon in the Evangelical Church. Dan kita juga mempunyai kisah dari Jean Madiala yang adalah seorang dekan dari gereja. And she gave us Diaken. 3 eyewitness accounts. Dia memberikan kesaksian. And I'm just going to recount one of them. Dan saya hanya akan menceritakan salah satunya. There, Jean Mabiala was trained as a midwife by the World Health Organization. John Mambiala dilatih sebagai orang tua asuh, And during the war, she helped deliver a baby. dan dia harus menolong seseorang untuk melahirkan. But the baby was born dead with the umbilical cord wrapped around its neck. Tapi ada satu bayi yang mati karena terikat oleh tali pusarnya. It was already gray, and she figured it must have died during the night in the womb. Dia sudah mulai berubah menjadi abu-abu dan dia pikir mungkin anak itu sudah mati pada malam harinya sebelumnya. The father went out to build a coffin. Ayahnya keluar untuk membuat peti mati. But Jean Mabiala said, let's pray. Dan John Mambiala berkata, oke, mari kita berdoa. There were 2 other women there, Ada 2 wanita lagi di sana. another Protestant and a Catholic. Yang satu Protestan, yang satu Katolik. And together they prayed. Dan bersama-sama mereka berdoa. And when the father came back in from building the coffin, Dan saat si ayah datang kembali setelah membuat peti matinya, the baby was alive. bayinya hidup. And he named the baby Milgras, Dan dia menamakan bayinya Milgras, which means 1,000-fold grace. yang berarti 1000 kali lipat kasih karunia. And the child is now in school and doing well. Dan anaknya sedang di sekolah sekarang. Albert Bisweswe Albert Bisweswe is now my father-in-law. How do we say that? He's my brother-in-law's father-in-law. Oke, jadi dia adalah mertua dari saudara ipar saya. But he's also a close friend of the family, and he's also from this mainstream Protestant church. Dan dia adalah sahabat baik keluarga kami dan dia adalah dari gereja Protestan yang mainstream. He was working as a school inspector in the north of Congo, Dia bekerja sebagai inspektur sekolah di Kongo Utara, in Etumbi. di Entembi namanya. And one day he heard a commotion around his house, Satu kali dia mendengar keributan di rumahnya. and he got there and found a crowd gathered around a dead girl. Dan dia pergi ke sana dan menemukan mengerumuni satu wanita yang mati. The girl had died about 8 hours earlier, Wanita ini telah meninggal sekitar 8 jam sebelumnya.
And they'd taken her to local shamans trying to revive her. Dan mereka membawa wanita ini kepada dukun-dukun setempat untuk mencoba membangkitkannya. They'd sacrificed animals, Mereka mempersembahkan korban smeared the blood in her nose, mouth, ears, and eyes. dan menyemirkan darahnya di hidungnya, mulutnya, telinganya, matanya, dan sebagainya. So if she wasn't dead before, she was presumably dead by now. Jadi jika dia sebelumnya belum mati, dia pasti sudah mati setelah itu. But none of these techniques had worked. Tetapi tidak ada teknik-teknik ini yang berhasil. And so they brought her to Albert Bisweswe. Jadi mereka membawanya kepada Albert Mesweswe. They knew that he was a Christian. Mereka tahu bahwa Albert ini adalah seorang Kristen. And he said, "Why did you go to these other gods first? Dan dia berkata, mengapa engkau pergi ke dewa-dewa yang lain dulu? You should have come to the true and the living God." Engkau harusnya sudah datang terlebih dahulu kepada Tuhan yang hidup. He prayed for the child for about half an hour. Dia berdoa bagi anak itu selama setengah jam. And the child came back to life. Dan anak itu hidup kembali. And this caused the spread of the gospel in this village. Dan ini menyebarkan Injil di desa itu. And people were so impressed Dan orang-orang sangat terkemuka. that the next time a child died, Karena setelah ketika ada anak yang mati, they came looking for Albert Bisweswe. mereka pergi untuk mencari Albert Mesweswe. But he was out of town. Tapi dia sudah pergi. So they got his wife, Jadi mereka memanggil istrinya, Julienne Bisweswe. Julian Bisweswe. She prayed, Dia berdoa. and that child was raised. Dan anak pun kembali dihidupkan. And as she left, Dan saat dia pergi, she said, "Oh, what did I do?" dia berkata, oh apa yang kulakukan? But God gave her the courage she needed for that moment. Tetapi Tuhan memberikannya kekuatan untuk saat-saat itu. I asked, do you just pray for people often who are dead? Dan saya bertanya kepada, apakah engkau sering untuk mendoakan orang-orang yang meninggal? He said, "No, these are the only 2 times." Tidak, ini adalah hal yang kedua. Antoinette Malambe, Antoinette Malambe, I'd heard of this story before, saya pernah mendengar kisahnya sebelumnya. but when I interviewed her, it was a turning point for me, Tapi saat saya menginterviewnya, ini adalah titik balik untuk saya. where I had to abandon some of my Western presuppositions. Saat saya harus meninggalkan beberapa anggapan-anggapan barat yang saya punya waktu itu. This isn't the most dramatic story, Ini bukan kisah yang sangat dramatis sebenarnya. but it's the one that got my attention. Tapi ini adalah satu yang mendapatkan perhatian saya. And Antoinette Malambe heard that her 2-year-old daughter cried out that she was bitten by a snake. Dan Antoinette Malambe ini saat ia berteriak bahwa mendengar anaknya berteriak yang anaknya umur 2 tahun digigit ular. When she got to her daughter, she found that her daughter wasn't breathing. Saat ia sampai kepada anaknya, dia menemukan anaknya sudah tidak bernafas. So there was no medical help available in the village. Tidak ada pengobatan medis yang tersedia di desa itu. So she strapped the daughter, Therese, to her back. Jadi dia mengikatkan anaknya Therese ke belakangnya. She ran to a nearby village Dan dia lari ke desa sebelah. where a family friend, Coco Ngoma Moise, was doing ministry. Saat temannya dia, Koko Ombomo Muiz, melakukan pelayanan. And Coco Moise prayed, Dan Koko Muiz berdoa, and Therese started breathing, dan Therese mulai bernafas. and the next day she was fine. Dan hari setelahnya dia baik-baik saja. She has no brain damage. Dia tidak mempunyai kerusakan otak. This is a picture of her graduating with her master's degree from seminary. Ini adalah fotonya di mana dia sudah lulus dari seminari untuk masternya. So I asked Antoinette Malambe, how long was she not breathing? Jadi saya menanyakan kepada Antoinette Malambe berapa lama dia tidak bernafas. She had to stop and think, well, to get from this village to this village, Dan dia mulai berpikir, oh harus berhenti di desa ini dan desa ini. with these big hills in between, Dengan bukit yang tinggi di tengahnya. she said, about 3 hours. Dia berkata sekitar 3 jam. And the reason that this one got my attention so much Dan alasan kenapa ini mendapatkan perhatian saya adalah, is because Therese is my wife's sister. itu adalah karena Therese itu adalah saudari istri saya. And Antoinette Malambe is my mother-in-law. Dan Antoinette Malambe adalah mertua saya. Now, I've been told that some kinds of churches here don't trust some other kinds of churches. I've been told that some kinds of churches here don't trust some other kinds of churches. Saya telah diberitahukan di sini bahwa ada beberapa gereja yang tidak mempercayai beberapa gereja lainnya. But this is just these are not Pentecostals. Tapi